السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome everybody with teacher Maisa Sharif. Our lesson today, Unit 2, Period 3. Our objectives to differentiate between present perfect and the present perfect continuous and use the present perfect and the present perfect continuous correctly. إذا هدفنا اليوم إنه نفرق بين المضارع التام والمضارع التام المستمر واستخدامهم بالشكل الصحيح. Look here. It has just rained. لقد أمطرت للتو. So it is a finished action. الحدث انتهى. لكن آثار المطر على الأرض. So it is the action happened in the past and the results in the present. والآثار في الحاضر. Look here. It has been raining. It's unfinished action. حدث غير منتهي. So the action happened in the past and continue up to present. هو الحدث حدث في الماضي واستمر إلى الحاضر زي ما احنا شايفين اللي هو تشتي كان إلها يمكن ساعة وما زالت تشتي لحتى الآن. Look here. They have already graduated. So it is a finished action. حدث انتهى لكن آثاره موجودة في الحاضر اللي هي فرحتهم بالنجاح لكن التخرج انتهى. He has been learning for 3 years. So learning it is unfinished action اللي هو تعلم حدث غير منتهي إنه هو منذ 3 سنوات من الماضي حتى الحاضر هو لسه بتعلم. The present perfect المضارع التام. She has just cooked. هي طبخت للتو. The form of this tense بتركب من ايش؟ عندي she وهي و it بياخدوا has plus the past participle. But they, we, you and I بياخدوا ايش؟ have plus the past participle. So the difference here between has and have. The use for past actions affect the present. إذا نستخدم هذا الزمان لأشياء حدثت في الماضي وما زالت آثارها في الحاضر. Look here. عملية الطهي انتهى لكن آثارها موجودة. What about the keywords? Yes, just, already, ever, never, yet, still, so far, recently, lately, since and for. هذه الكلمات الدالة على الزمن. To know more about the position of these keywords. مكان الكلمات الدالة واستخدامها في الجمل. Example number 1. She has just or already cooked. طبعا just أو already مكانهم بيجي بين has وبين التصريف الثالث للفعل. Number 2. Have you finished yet? So yet هي استخدمناها في نهاية السؤال at the end of a question. Number 3. I haven't finished yet or so far. Here we use yet at the end of sentence but it is a negative sentence or so far طبعا. How do you know that it's a negative? By adding not. طبعا بنضيف not لهاف أو has. Number 4. Have you ever stayed in a hotel? We have also here a question. We use ever for question. تستخدم ever في السؤال. Number 5. I have never stayed in a hotel. So it's a negative sentence. جملة منفية اللي هو بمعنى I haven't. Never يعني not. They have discovered COVID-19 recently. We still haven't written our homework. So look here about still. Also we have here a negative sentence. Look, haven't. But we use still here in the negative sentence after the subject. بعد الفاعل. تستخدم still في الجمل المنفية لكن بعد الفاعل. أما yet و so far تستخدم في الجمل المنفية لكن في آخر الجملة.
What about the present perfect continuous? Look here. She has been cooking for 2 hours. To know more about the form of this tense, form she and he and it, we use has plus been and verb plus ing. إذا ضمائر she وهي و it بياخدوا has، طبعا singular pronouns، has وبين والفعل مضاف له ing. They, we, you and I, we use have plus been plus the verb and ing. باقي الضمائر حتاخد عندي have. إذا الفرق عندي بدك تركزي بين استخدام has و have، لكن الباقي لازم يكون عندي been والverb and ing. What about the use of this tense? For actions that started in the past and continue up to present. يعني أحداث بدأت في الماضي واستمرت إلى الحاضر. يعني هنا لما هو بقول has been cooking for 2 hours، إلها ساعتين، قبل ساعتين كان ماضي، لكن ما زالت حتى الآن تعمل وتطبخ. The keywords of this tense عندي for, since, how long, all day, for ages. Read this example. I have been learning English for 10 years. To make a question for sentences with for or what or since. إذا أي جملة فيها for أو since، ركزوا معي، for أو since هنعمل عليهم بسؤال باستخدام how long. طبعا هنحط how long have you been learning English. طبعا كيف كونا السؤال؟ حطينا أداة السؤال اللي هي how long، هنيجي على الفاعل ونبدله مع have. I حتتحول ليو وصار عندي have you been learning English. What about since and for? What is the difference between since and for? We use since for a specific point in time، يعني نقطة زمنية محددة أو إشارة للزمان. For example 2020 يعني سنة 2020. بس سنة 2020 أي سنة أخرى تيجي بنحط معاها since. With days مع الأيام بنقول for example since Monday. With months مع الأشهر بنقول since June. Since 5 o'clock. Since I was a child. أي جملة في الماضي، يعني مش ضروري هاي الجملة، يعني هاي جملة بالماضي من كلمة was. Since the age of 10. Good. What about for? We use for duration of time. إيش يعني duration of time؟ مدة زمنية تكون محددة ومعدودة. For example 1 2 years, weeks 2 weeks, 2 years, 2 months، أي حاجة، المهم 2 3 4، أي رقم معدود ومحدد. For a year سنة واحدة. For a week أسبوع واحد. For a month يعني هذه دليل إنه بده يجيني شيء معدود واحد. For last 2 years هنا برضو عندي رقم، ممكن 3 4 5 whatever. For 5 hours منذ 5 ساعات. For an hour ساعة واحدة. Look here, we have here 2 sentences. The first one in the present perfect في المضارع التام, and the second in the present perfect continuous. الأولى I have known Ali for 5 years وعندي for. الثانية I have been sleeping for 7 hours. السؤال اللي بيسألوه كل الطلاب إنه for و since، طبعا for و since بيجوا مع الزمنين. How to differentiate between the two tenses. كيف أفرق بين الزمنين؟ أنا باجي على الفعل. الفعل عندي هنا known، يتعرف على شخص. هل هو لحظي أو استمراري؟ بضلنا أتعرف عليه؟ لا، هو لحظي. إذا كان الفعل ما بياخدش وقت يعني على طول فبستخدم ال present perfect مع for. أما إذا كان الفعل زي ما عندي sleep، طب sleep أنا بنام بياخد وقت، طبعا بنسميه فعل استمراري. إذا كان الفعل بياخد وقت فبتكون for بتيجي مع the present perfect continuous.
Now, choose the correct answer. Number 1, Sammy has been abroad since or for 3 years. Look here, 3 years. Duration of time, مدة زمنية معدودة, so 4. Number 2, have you ever write or written a story? طبعا عندي ever وعندي have إذا present perfect إذا بدي التصريف الثالث إذا عندي written. 3. The girls have just or still set off. طبعا عندي أكيد just لأنه still بيكون الجملة منفية ومكانها هنا after the subject بعد الفاعل بتكون. I have never or ever visited London. Excellent. never لأنه ever للسؤال for question. They haven't finished yet. Why do we use haven't? Yes, because we have yet and we use it for negative sentences. طبعا هي في عندي negative طبعا. نرجع هنا للسبجكت بنشوفه they. We use have not has with they. بنستخدم have مش has. Number 6. How many or long books have you read? How many books لأنه books أشياء معدودة. وكمان عندي الزمن present perfect نسأل عنه بهاو many للأشياء اللي يتم عدها. طبعا books يتم عده. 7. How many or long have you been reading? How long لأنه بيسأل عن المدة الزمنية عن القراءة. ما في إشي هنا ما في كلمة معدودة جاي وراء أداة السؤال. Now do as shown between brackets. Number 1, he had just arrived. Use yet. استخدمي yet. طبعا yet من الكلمات الدالة على الزمن و just كمان. أول حاجة you have to omit just. احذفي just. حذفناها. تاني حاجة we use yet for negative sentences. So he hasn't arrived yet. إذا أنا حذفت just ونفيت الجملة. She has been learning English since 2001. Use for. استخدمي for بدال since. لازم تحذفي since وتستخدمي for بدالها. طبعا نتذكر إنه لما نستخدم for لازم يكون duration of time مدة زمنية محددة ومعدودة. طب أنا كيف بدي أعرف؟ بجيب الزمن هذا اللي هو السنة 2001 بطرح 2020 اللي هي سنتنا منها بطرح 2001 بضل عندي 19 سنة. بصير عندي الجملة She has been learning English for 19 years. إذا أنا طلعت عدد السنوات بعد 4. That's all about our lesson. I hope you enjoy it. Thank you very much.